the outbreak of COVID-19 pandemic and the subsequent lockdowns imposed by the Government of India to contain the spread of the virus have resulted in the closure of all the education institutions, the reopening of the education institutions across the spectrum, including the Anganwadi centers, requires to be critically and carefully examined before taking any decision in this regard. The Government of Tripura has decided to constitute a high-level committee consisting of the following members to examine the timing and modality of reopening of the education institutions across the spectrum, including the Anganwadi centers. Eta Honorable Minister Education উনি থাকবে চেয়ারম্যান, মেম্বার হিসেবে থাকবে Honorable Minister Social Welfare, থাকবে তপন চক্রবর্তী Honorable ex-Education Minister, থাকবেন সত্য দেওপোদ্দার BC MBB University, MK Singh BC Incharge Tripura University, Sri Arunodaya Saha Vice Chairman State Higher Education Council, Srimati Nilima Ghosh Chairperson Tripura Child Protection, Srimati Shoma Gupta Secretary School Higher Education, Srimati Deepa D. Nair Special Secretary Social Welfare and Social Education Department, Sri Bolinda Burma CEO TTADC, Professor Mihir Dev Ex-President TBSC, Sri Bhavato Shah President TBSC, R.K. Devnath Ex-Director School Education, Dr. Subhashish Debarma Director Health Services, Dr. Radha Debarma Director Health and Family Welfare and Preventive Medicine, Dr. Siddhartha C. Joshwal Mission Director NHM, Shaju Ahmed White Director Higher Elementary Education, UK Chakma Director Secondary Education, Sri Shekhar Datta Principal Tripura Institute of Technology, Tushar Kanti Chakraborty Social Activists, Paresh Chandra Chakraborty Social Activists, Sanjeev Dev Editor Northeast Colors, Devashish Rai Secretary GOS, Satyajit Bhattacharya General Secretary TRSS, Rupam Datta State Organizing Secretary ABVP, Shri Shapan Ball Secretary TGTA Horingabashak Road, Srimati Geeta Debarma President Tripura Nationalist Employees Association, Shri Anup Bhattacharya General Secretary ATTA, Shri Sunil Debarma General Secretary TSF, Shri Allah Jamatia President ATISA, Rakesh Das State President NSUI, Shri Sandipan Dev Secretary State Secretary SFI. এই 32 জনকে নিয়ে কমিটি করা হয়েছে। এছাড়া থাকবেন অভিভাবকদের পক্ষে থাকবেন সরকারি বিদ্যালয়ের 2 জন এবং গভর্নমেন্ট স্কুলের 1 জন, প্রাইভেট স্কুলের 1 জন, টিটিআইডিসির 1 জন, মাদ্রাসার 1 জন। এখানে সরকারি বিদ্যালয়ের 2 জন, গভর্নমেন্ট এডেড 1 জন, 3 এই 6 জন টোটাল থাকবে, তারা ইনভাইটেড মেম্বার। তো এদেরকে নিয়ে আমরা কমিটি ফর্ম করেছি। তো এর মধ্যে নোটিফিকেশন বেরোবে পরবর্তী সময়, তাদেরকে ডেকে কখন কিভাবে মডালিটি কি করা, কিভাবে কি করা, examine the timing and modality of reopening of the education institutions across the state, including the Anganwadi center. এটা আমরা কমিটি ফর্ম